Hello friends, welcome back to our channel. Now we are going to discuss about a TET previous year question paper which is held on 4th Jan of 2026 of shift 1. This is of part 2 and I already did a video on part 1. So those who did not watch, please go through that. Now let us get into the question part. The area of rectangle is 420 square centimeters and its diagonal is 29 centimeters. Then it's a perimeter that we are asked to find out. Here we have given that a rectangle, we don't know the length and breadth. So, and what else we know? We know it's a diagonal. Okay, if we know the length and breadth, and diagonal of a rectangle will be obtained by square root of L square plus B square by using Pythagoras theorem. We can write. And we know the area of this rectangle. Area of rectangle given as 420 centimeters square. And we know the formula of area of rectangle, that is length into breadth is equals to 420. And we also given a diagonal of a rectangle given as 29 centimeters. And we know the formula of diagonal of rectangle, that is square root of L square plus B square is equals to 29. From this, and applying the squaring on both sides, we can write it as an L square plus B square is equals to 29 square. And we know the value of 29 square as an 481. So L square plus B square is equals to 481. Now we know that L into B, and we know L square plus B square. From this, L plus B whole square, if I apply L plus B whole square is equal to L square plus B square plus 2LB. Okay, that means what I did, I applied the A plus B whole square. By using the A plus B whole square, can be written as A square plus B square plus 2AB. By using this formula, L plus B whole square can be written as L square plus B square plus 2LB. So, from this, L plus B the whole square is equal to L plus B square value, we know it as the 841 plus 2 times of L into B value we got as 420. So, and multiplying this 841 plus 2 times of 420, that is 840, and adding this we get it as an L plus B whole square is equals to 1681, that we get. From this, L plus B is equals to square root of 1681, that is equals to 41, we got it. So, and what we are asked to find out the perimeter of rectangle. We know the formula of perimeter of rectangle, that is 2 times of L plus B. As we got L plus B value as a 41, 2 times of L plus B is equals to 41. So that is of 82 centimeters. So first option is the correct one. Now let us see the next question. Okay, if P is equal to 0.5 and Q is equal to 0.2, then the value of 0.8 equal to the power of 1 by 2 into 4Q to the power of P. Okay, we have given the P value as an 0.5. 0.5 means what? 5 by 10. Can I write? So 5 by 10 means what? 1 by 2. That means P value is 1 by 2. Then Q value given as an 0.2. So if I substitute in it, 0.8 whole to the power of 1 by 2 into 4 into 0.2 whole to the power of P means what? 1 by 2. So 0.8 to the power of 1 by 2 into 4 into 0.2, again 0.8 whole to the power of 1 by 2. That means 0.8 whole to the power of 1 by 2 into 0.8 whole to the power of 1 by 2 means 0.8 whole to the power of 1 by 2 plus 1 by 2. That is of 0.8 whole to the power of 1 we get. So, by observing the answer option, we can select the second option, the correct one. Let us see the next question. To construct a parallelogram, minimum number of measurements required is. To construct the parallelogram, minimum number of measurements required. Okay. So, to construct a unique parallelogram, we required 3 measurements. We required 3 unique measurements that we required. So, fourth option is the correct one in this case. Okay. So, this is of 8th standard question. In the 8th class, there is a chapter which is related to constructing formulators. Okay. Unit place digit in the value of 11 to the power of 1 plus 12 to the power of 2 plus 13 to the power of 3 plus 14 to the power of 4. ఓకే ఇది ఒక న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ రావాలంటే ప్రతి నెంబర్ యొక్క వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? సో 11 టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ డిజిట్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. అండ్ 12 టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 అంటే 12 స్క్వేర్. ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ వాట్? 144. సో ఇట్స్ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఇస్ 4. Then 13 cube. 13 cube is what? 13 cubes, one place digit is what? One place digit of 3 cube. 3 cube ends with 27. So it ends with 7. So unit place digit of 13 cube is also ends with 7. And 14 to the power of 4 unit place digit if you want to get, then that is the same as a 4 to the power of 4. Okay, same as a unit place digit in a
4 to the power of 4. 4 to the power of 4 means what? 4 into 4 into 4 into 4. So 4 for the 16, 4 for the 16, 16, 16 again 256. It's one square root is 6. So required answer is what? Sum of this all. What you get? 13, 17, 18. In this one square root is what? 8. So third option is the correct one. Let us see the next question. The difference between a number consisting of two different digits and the నెంబర్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఇంటర్చేంజింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై అంటే ఒక 2 డిజిట్ నెంబరు రెండు విభిన్న నెంబర్స్ తో డిజిట్స్ తో ఫామ్ అయితే ఆ నెంబరు అండ్ ఆ డిజిట్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే వచ్చే ఇంకో 2 డిజిట్ నెంబర్ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ఏ నెంబర్స్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో దీనికోసం మనం యూనిట్ ప్లేస్ డిజిట్ ఎక్స్ టెన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ వై అనుకుని ఎంత స్టాండర్డ్ ఫామ్ తీసుకొని చేసుకునే బదులు మన కన్వీనియంట్ గా ఒక 2 డిజిట్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఎట్లా తీసుకోవాలి? ఆ 2 డిజిట్ నెంబర్ లో రెండు డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఉండాలి. అంటే వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ టెన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ సేమ్ ఉండేటట్టుగా కాకుండా డిఫరెంట్ ఉండేటట్టుగా తీసుకోవాలి. నేను 64 అనే నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ 4, టెన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఏంటి 6. సో ఈ నెంబర్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేశాను అనుకో, ఓకేనా? ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంకొక నెంబర్, ఇంకొక 2 డిజిట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఏంటది? 46. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏం చేయాలి? 64 మైనస్ 46 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 18. ఈ 18 అనేది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9. సో ఆన్సర్ ఇస్ 9. సరే ఈ ఒకటే ఆప్షన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? 64, 46 ఇలాగే ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇంకొక నెంబర్ తీసుకుని ట్రై చేద్దామా అంటే చేసుకోవచ్చు. మీరు 52 తీసుకోండి. దీన్ని రివర్సింగ్ డివైడ్ చేస్తే 25. సో మనం 52 లోంచి 25 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 27 వస్తుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 9. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకేనా? సో let us see the next question. 239.5864 divided by 0.000193 is equal to x, and we are asked to find out that this value. First మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు? 239.5864 by 0.000193. This is equal to x. నేను దీని ఏం చేస్తున్నాను? డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్ లో రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో డెసిమల్ పాయింట్ రాయట్లేదు, యాసిడ్ గా రాసేసుకొని డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని 10⁻⁻⁴ గా రాయొచ్చు. అలాగే దీంట్లో డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా మనం 193 అని రాసేసి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 6 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10⁻⁻6 గా రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. దీని నుంచి 2395864 that is of 23,95,864 by 193 is equals to these two we can simplify it as 10⁻⁻⁴ minus of -6 that is equals to x. From this we can write it as 23,95,864 by 193 into 10⁻². This can be written as 10⁻², that is equals to x. మనకి అనుకోవాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే రావాలి కాబట్టి ఈ 10⁻² అనేది మల్టిప్లై ఇటు వచ్చేస్తే డివైజర్ అవుతుంది. సో 2395864 by 193 is equals to x by 10². x by 10² అంటే x by 100. ఆన్సర్ ఏంటి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఓకేనా? నౌ లెట్ us see the next. A ladder 25 meters long reaches the window of the building 20 meters above the ground. Okay, this is a ladder. If I suppose this is the ladder, its length is 25 meters and it is reaches to the window up to 20 meters above the ground level. Then the distance from the distance of the foot of the ladder from the building. ఓకేనా? సో ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకున్నట్లయితే ఏబి ఒక బిల్డింగ్, ఏసీ ఒక ల్యాడర్ అనుకున్నట్లయితే ల్యాడర్ లెంత్ తెలుసు మనకు. ఏసీ లెంత్ 25 అండ్ ఏబి లెంత్ తెలుసు 20. దీంట్లో మనకు అనుకోవాల్సింది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ల్యాడర్ టు ది ఫుట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. అంటే మనకి బీసీకి అనుకోవాలి. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అయింది కాబట్టి దీంట్లో పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసినట్లయితే AB² ప్లస్ BC² దట్ గివ్స్ యూ AC². From this AB² means what? 20² plus BC² we don't know, that is equal to AC² is what? 25². So from this BC² is equal to 25² is what? 625 minus 400. From this we get it as an BC² is equal to 225. From this BC is equal to square root of 225, that is of 15. So
This is 15 means the distance between the ladder to the foot of the building is 15 meters. So that is of second option, the correct one. ఓకే. సో, ఇలా కాకుండా మీకు బేసిక్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ తెలిసుంటే ఇది ఆన్సర్ ఇంకా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మనకి ప్రైమేటివ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ వెరీ వెల్ నోన్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ అంటే 3, 4, 5. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ 5 అనేది హైపోటెన్యూస్. ఈ 5ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 25 వస్తుంది? 5తో. ఇక్కడ 20 వచ్చింది కదా! సో, ఎలాగో 3 టేబుల్‌లో 20 రాదు. కానీ 4 టేబుల్‌లో 20 వస్తుంది. 4ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 20 వస్తుంది? 5తో. అంటే ఈ ప్రైమేటివ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్‌లో 5ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు. 4ని కూడా 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా థర్డ్ సైడ్ రావాలంటే 3ని 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. 3, 5 15. డైరెక్ట్‌గా 15 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే నువ్వు కాస్త ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అసలు పెన్ను పేపర్ లేకుండా కూడా మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. కానీ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద 10 and 12. నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ బిట్వీన్ ద 10 and 12. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయాలంటే 8th క్లాస్ లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ రేషనల్ నెంబర్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. రేషనల్ నెంబర్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఏంటి అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద 2 రేషనల్ నెంబర్స్. అంటే ఏ 2 రేషనల్ నెంబర్స్ మధ్యనైనా ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అని. ఓకేనా? సో ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఈ 10 అనేది రేషనల్ నెంబర్, 12 అనేది రేషనల్ నెంబర్, వీటి మధ్య కూడా ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకేనా? దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఏ క్వాడ్రిలేటర్ ఇన్ విత్ ఓన్లీ వన్ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈజ్. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే స్క్వేర్. స్క్వేర్ లో రెండు అపోజిట్ పేర్స్ ప్యారలల్, అండ్ ప్యారలోగ్రామ్ లో కూడా రెండు పేర్ ఆఫ్ అపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్, అండ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో parallelogram. Then in that also there exists two pair of opposite sides are parallel. So we left with the last one, that is a trapezium. Trapezium is a only one quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel. Okay, so suitable answer is what? Fourth option is the correct answer. Now let us see the next question. There are 96 students in the class if the number of boys is 3 by 5 times of the number of girls. Okay, so what we have given? We have given that number of boys is equal to 3 by 5 times of number of girls. From this, if I take that boys to girls, number of boys to number of girls can be written as an 3 by 5. That means the ratio between the number of boys to number of girls given as an 3:5. So if I, from this, I can suppose that number of boys as a multiple of 3 as a 3x, and number of girls we can suppose as an 5x. So, and total students is how much? As per the question, total number of students is 96. From the ratio terms, what is the total number of students? 3x plus 5x, that is equals to 96. This is 8x is equals to 96. From this, x is equals to 96 by 8. 8 1 by 8, 8 1 by 8, 8 2 are. So we got x value as a 12. From this, what we are asked to find out? We are asked to find out the number of girls. Number of girls, what we assume as per the ratio terms, 5x. So number of girls is equals to 5x. 5x in the sense 5 into 12, that is of 60. So the first option is the correct one. Now let us see the next question. Which of the following statements is false? Okay, ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అని ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే డిస్కౌంట్ is what? Market price minus selling price. This is a correct statement. And this is what second statement is profit is equal to selling price minus cost price. This is also correct statement. And discount is equal to selling price minus cost price. This is a false, because discount is calculated on the market price. Discount is equal to market price minus selling price. By using this formula, we can find out the discount. So third option is a wrong answer, as we are asked to check that which is a false. So third is a false. So we can go with the third option as a suitable answer for this question. Now let us see the next question. Amount quadruples in 12 years at a simple interest. The rate of interest per annum is. Now what we are asked to find out? We are asked to find out a rate of interest. But what cases are given in this? We have given that amount is 4 times, amount becomes what? 4 times of its principal. So in this case, if I suppose the principal as x, then amount becomes what? 4 times of x, that is 4x. And time also given as 12 years. And we are asked to find out a rate of interest. In this case, we know principal as x and amount given as a 4x. Then how to find out interest? Interest is equal to amount minus principal, that is
4x minus x, that is 3x. Now, what we need to find out? Rate of interest. Rate of interest formula is what? 100 into simplest interest by p into time. That is 100 into simple interest is 3x by principal amount is x into time 12. X get cancelled. 3 1 the 3 4 the 4 1 the 4 425 the. So, rate of interest is what? 25% per annum. That is the second option is the correct answer for this question. Now, let us see the next question. Okay, if the mean of frequency distribution is 12.5, that means what? We have given mean as an 12.5, and we know that sigma fi xi value as an 140 plus 5k, and sigma fi given as an 30, and we are asked to find out k. So, in this case, to solve this problem, one must aware about an important formula which is about the mean. Mean can be written as mean is equals to sigma fi xi by sigma fi. So in this we know the mean as in 12.5. Let me substitute, and sigma fix is what? 140 plus 5k, and sigma fi is what? 30, and transposing this 30 to other hand, this we can represent 12.5 into 30, that gives you 140 plus 5k. 140 plus 5k. From this 12.5 into what we got? 12.5 into 30, and multiplying this we get it as 375, that is equal to 140 plus 5k. So, and transposing this past to 140 to other hand, we get it as a negative 140. So, this becomes a 375 minus 140 is equals to 5k. So, and subtracting it, we get it as a 235, that is equals to 5k. From this k is equals to 235 by 5. 5 1 the 5. 5 4 the 27 the. So, k is equals to what? 47. That is the first option is the correct answer. Okay. Now, let us see the last problem in this video. Age of a father now is 4 years more than the 4 times of the son's age. Then, after 4 years, the father's age, the age of the father will be 10 years more than the twice the son's age, then present age of father. Okay. So, firstly, let us take a present age, and after 4 years. After 4 years. Okay. So, if I suppose present age of son's present age as a x, then father's present age becomes what? 4 years more than the 4 times of son's age. Son's present age is x, so 4 times of son's age is what? 4x, and 4 years more than means what? 4x plus 4. After 4 years, son's age becomes what? X plus 4, and father's age is what? 4x plus 4 plus 4, that is 4x plus 8. And here we have given the relation between their ages after 4 years. As per the question, after 4 years, father's age becomes what? After 4 years, father's age is 10 years more than the twice the son's age. Twice the son's age. As per this, what is father's age after 4 years? 4x plus 8, that is equal to 2 times of son's age after 4 years, that is x plus 4 plus 10. So 4x plus 8 is equals to, and applying distributive property, 2x plus 8 plus 10. Okay. So, and transposing this comes to other hand, 4x plus 8 minus 2x minus 8 is equals to 10. Minus x minus 8 plus 8 get cancelled, and adding them you will get 0. 4x minus 2x. 4x minus 2x is what? 2x. 2x is equals to 10. From this, x is equals to 10 by 2, that is of 5. Now, what we are asked to find out? We are asked to find out percentage of father's. Father's percentage as per this question is what? 4x plus 4. So, 4 into 5 plus 4. 4 5 is 20. 20 plus 4, 24. So, our required answer is 24. That is the fourth option is the correct one. Okay.